Sister Mama should bring us the word of God. Put your hands together for Amen. Yesterday, we were able to visit one of the church members, our old church members. On est parti visiter un ancien membre de l'église Who had this corona qui a eu le Covid, la Covid. And was telling us the experience Et il nous a expliqué l'expérience qu'elle a eue. that she had. To the extent that they even put the gas in Et qu'elle a été sous oxygène, qu'elle a eu plusieurs soins. That it came to a time, Il est arrivé un moment, she said she wanted to tell God, elle voulait dire au Seigneur, take me away. prends-moi. But she remembered, Elle s'est rappelée and she was praying with her husband, et elle a prié avec le Seigneur, and he said, I'm feeling some pains. avec son mari. Elle a dit qu'elle avait une douleur. And the husband said, put your hands Et le mari lui a dit, mets ta main and take control. Tell et the Lord Jesus Christ to prends take control. contrôle. Et dis au Seigneur de prendre le And contrôle. later they were saying that Et plus tard, elle a dit, all the blood was clotting. tout le sang globulé. Not only that, she was also paralyzed. Because of that, water started even coming from Elle her. commençait à être paralysée. But one thing that she said that touched me. Et elle a dit une chose qui m'a touchée. She said, she prayed and said, in the name of Jesus, Elle a prié, elle a dit au nom de Jésus. whatever pains, whatever it is, I stop you. Peu importe la douleur, je t'arrête. So the doctors, when they came and they did all their exams, Les docteurs, quand ils sont arrivés, ont fait tous les examens. they said the blood has clotted, Et ils lui ont dit que le sang a globulé. but at the point it has stopped. Mais ça s'est arrêté. I couldn't get to the heart. Mais cela n'est pas arrivé jusqu'au cœur. Hallelujah. Amen. So I just want you to know Je veux que vous sachiez that whatever prayer we pray, que toute prière que nous faisions, the Lord hears us. le Seigneur nous entend. You see, we have taken Christianity to be like a way of life. On a pris notre chrétienté comme un mode de vie. Sometimes I even pity Christians. Parfois, I pity. j'ai pitié des chrétiens Who sometimes wake up and say, today I'll go to church. qui disent Tomorrow I'll not go to church. qu'aujourd'hui je vais à l'église, demain je ne vais pas à l'église, Or they want to be paid before coming to ou church. ils veulent être suppliés avant de venir à I l'église. say, you don't understand Christianity. Et je leur dis que vous ne comprenez pas le christianisme. We have come to a place now Nous sommes arrivés à un moment that everybody is working for his salvation. que tout le monde doit travailler pour son salut. The Bible says that work out your own salvation with fear and trembling. La Bible dit travaille sur ton salut avec la peur et Trembling. avec le tremblement. The Bible also says, Et la Bible dit également, anybody toute personne who will fear or be ashamed qui a peur ou a honte to declare or show to people de déclarer ou montrer aux gens that God que Dieu is the Father, est le Père, or God is alive, que Dieu est vivant, or Jesus is ou alive. que Jésus est vivant, The time is coming. le temps va arriver. Jesus will also, Jésus va aussi, before the Father, avant son Père, be ashamed of that person. avoir honte de ce genre That de is what the personne. Bible says. C'est ce que la Bible dit. If you are afraid to declare me to people, Si tu as peur de me déclarer the aux time is gens, coming, I will also be ashamed to declare et moi, you to people. Jésus aussi, j'aurai un moment So où it je shows vais vous that déclarer. in all our lives, Cela nous montre que dans toutes nos vies, whatever we do, toutes choses que nous we faisons, should let people see Christ. nous devons laisser les gens voir Christ. Are you with me? We should let, it's not only the talking, C'est pas seulement parler, your way of dressing, c'est ta manière de your t'habiller, way of behaving ta manière de ton should comportement portray Christ. doit montrer Christ. Your faith, Ta foi, to you personally, toi personnellement, your faith ta foi in Christ, en Christ, nothing should be able to shake that faith. rien ne peut secouer la foi que You tu should as. know that God is God. Tu dois savoir que Dieu est Dieu. If you are sick somewhere, Si tu I t'assois want you to believe. quelque part, je veux que tu You see, crois sometimes, que parfois, let me tell you, sometimes when you are sick quand tu es malade, and you are praying for healing, tu pries pour la guérison. before the healing comes, Avant que la guérison the arrive, devil will intentionally intensify the sickness le diable va intensifier la maladie so that you use your mouth
Donc toi, tu vas utiliser ta to bouche. destroy all the prayers you have prayed. Tu vas utiliser ta bouche afin de détruire toutes les prières que tu as fait. Are you with me? Est-ce que vous me comprenez? You pray, Tu pries, then you say, tu vas dire, hey, this sickness is going to kill me. cette maladie va me tuer. Why do you say that? Pourquoi tu dis cela? Hey, I am going off. Je m'en vais. Why should you say that? Pourquoi tu dis cela? You are blocking or you are destroying the prayers you have Tu prayed. bloques ou tu détruis les prières que tu as faites. But I want you to cela. stand strong. Je veux que vous soyez No forts, matter the circumstances. peu importe les The circonstances. Bible says, La Bible dit let the weak say, que les faibles disent I am strong. que je suis fort. Hallelujah. Amen. No matter the circumstances, Peu importe les circonstances, let the enemy know faites savoir à l'ennemi that the Lord is in que control. le Seigneur est au contrôle. Amen. Amen. This afternoon, Cet après-midi, no, it was yesterday night. I was watching the TV. hier soir, je regardais la télé. I've forgotten the nation, the city. J'ai oublié la ville, There is volcano. Canaries. Il y avait le volcan, Canaries. And that volcano has covered some people's homes Ce volcan s'est réveillé et a détruit les maisons de because of the personnes. magnite or whatever is coming, that heat that is coming, melting and coming out from the land. Bah, j'ai oublié comment on dit en français. Le magnet Magna, qui sort de ce volcan détruit la maison des gens. And people are saying, Et les gens disent, I've lost all. j'ai tout perdu, I don't have anything je n'ai left. plus rien. And this thing has still been coming. Et ce volcan travaille toujours. Disasters Il y a des désastres that are still coming. qui arrivent toujours. Last time, Belgium, La dernière fois, c'était en Belgique. the water covered and took a lot of people's things. Il y a eu des inondations et ça a détruit les Germany, maisons des it gens. happened. Il est arrivé aussi en London, Allemagne, it happened. en Angleterre, France here, it en happened. France aussi. It's happening in Japan. Il est arrivé aussi au Japon. Everywhere in the world. In America. Partout dans le monde, In même Canada. en Amérique, en Even Canada. temperature rose to 46 Même degrees, la température s'est élevée jusqu'à 46. which has never happened in the world Alors before. que cette température n'est jamais arrivée dans le monde. Things are happening. Il y a des choses qui se passent. Where are we? Où sommes-nous? Where are we going? Où allons-nous? What is the Lord telling us? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Hallelujah. Amen. Last week, La semaine the Lord dernière, used Madame Taba le Seigneur a utilisé Madame to Taba bring our minds to what is happening in the last days. de nous rappeler ce qui va arriver dans les derniers temps. Hallelujah. And let me just bring you one or two. Then I will continue from where Madame Taba and I just want to read something Je veux lire quelque chose avec vous and also make your mind settle et je veux que votre esprit, concerning this corona vaccine issue also. je veux que vous faire comprendre par rapport au vaccin du Covid. Hallelujah. In 1 Timothy Dans 1er Timothée, chapter 3, chapitre 3, in 1 Timothy chapter 4, 1er Timothée, chapitre 4, from verse 1, à partir du 1er Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1. it says, Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of the devil. 1er Timothée, chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Hallelujah. Amen. It says the Spirit speaks expressively. That means to the extent that you understand Il a dit l'Esprit dit expressément. C'est pour que vous compreniez that in the latter que times dans les derniers temps, some will depart quelques-uns vont abandonner from the faith. la loi. Ask yourself, Demandez-vous, am I among the some who are going to depart from the faith? demandez-vous, est-ce que je fais partie de ces personnes qui vont s'éloigner De la foi. de la foi? Hallelujah.
giving heed to seducing spirit and doctrine of the devil. Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Now what people want more is that, Pastor, prophesy upon my life. What is going to happen? Maintenant, ce que les gens veulent le plus, c'est que le pasteur prophétise dans leur vie. We want to see miracles upon miracles. Ils veulent voir que des miracles. Hallelujah. I believe Je crois, all the miracles and every power God has given to you and me. je crois que Dieu a donné tous les pouvoirs et miracles à toi et moi. You are only need to be taught how to discover and take it and use Tu it. as juste besoin qu'on te montre comment le découvrir et comment He l'utiliser. says anyone who believes. Il a dit que toute personne qui croit, He didn't say the pastor. il n'a pas dit le He didn't say pasteur, the prophet. il n'a pas dit le He didn't prophète, say the evangelist. il n'a pas dit He didn't l'évangéliste, say the bishop. il n'a pas dit He says- comment on dit bishop, Event. évêque. Anyone who believes Que toute personne qui croit in my name, en mon nom, he shall cast out devils. il doit chasser le He shall diable, heal the sick. il doit guérir les malades. Anyone who believes, Que toute personne qui even croit, when he takes deadly thing, poison, même quand il prend le poison, it will not hurt him. cela ne va pas le It toucher. doesn't mean go and take poison and Cela ne drink. veut pas dire va But boire le poison. when people poison you, Mais quand les gens it will t'empoisonnent, not work. cela ne va pas travailler. This is what the word of God C'est says. ce que la parole de He Dieu says they shall do miracles. il a dit, je dois faire des miracles. This is what the word of God C'est says. ce que So la parole it de is for Dieu dit. anyone who believes. C'est pour toute personne qui croit. And these miracles can happen upon your life Ces miracles peuvent arriver dans ta vie when you believe quand tu y crois that God is able to do it. que Dieu est capable de le faire. Amen. Hallelujah. Amen. I have a friend J'ai un ami who went to a crusade. qui est parti à une croisade. He was paralyzed. Il était paralysé. They injected him, and by the injection, it makes his legs to become small. Il a eu He was broken down. He couldn't walk. Il a eu une injection et cela l'a paralysé. Il ne pouvait plus marcher. So they had a crusade. One powerful man of God came to the stadium, Ils ont eu une croisade et un homme de Dieu très puissant est venu au stade. and they carried him and all others who were sick, because the man said, "Bring the sick, bring the." Ils l'ont ramené parce que l'homme de Dieu a dit ramenez les malades. And they went, and after the crusade, Et ils sont partis et après la croisade, the man of God prayed for him, l'homme de Dieu a prié pour lui. but his legs couldn't come back. Mais rien ne se passait. He was still carried home. Il est parti comme ça à la maison. And when they were carrying him home, Quand ils l'ont ramené à la maison, the journalist came and said, le journaliste lui a dit, "The man of God said you'll be healed, l'homme de Dieu a dit que tu seras guéri, but you are not healed." mais tu n'es pas guéri. And the man said, my friend said, Et mon ami a dit, "I believe, j'y crois. and I sense the healing power of God. Et j'ai senti le pouvoir de guérison. I know the Lord has touched me. Je sais que le Seigneur m'a I touché. know I am healed, Je sais que je suis guéri. but it is with time." Mais c'est avec le temps. Hallelujah. Amen. As I'm talking to you now, En ce moment, quand je vous parle, somebody whose leg has become slim, une personne où sa jambe est devenue toute he fine, walks now. maintenant il marche. Just that when he's walking, he Il but marche he's- avec difficulté, he mais il walks. marche. He doesn't walk with crutches. Mais il marche pas avec des He béquilles, just walks with a walking stick. mais il marche avec une canne. Hallelujah. The Lord is able to do it. Le Seigneur est But capable in de le these faire. last days, Mais dans ces derniers temps, we want fast food. nous voulons les Everything fast quick, food, quick. les trucs rapides. So people are killing people Les gens tuent d'autres personnes to get powers, afin d'avoir du pouvoir, even to do their church, afin même de faire leur église, to get popularity, afin d'avoir de la popularité, to get money. afin d'avoir de l'argent. Hallelujah. Amen. In the last days, Dans ces derniers temps, seducing spirit. il y a l'esprit de séduction. It says, speaking lies in hypocrisy, verse 2, having their conscience sealed with hot iron. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Hallelujah. Forbidding to marry and commanding to abstain from meat which God has created to receive with thanksgiving of them which believe and know the truth. Prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Amen. Hallelujah. Look at 2 Timothy chapter 3. Allez dans 2 Timothée chapitre 3. Verse 1. This know also that in the last days perilous times shall come. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
Hallelujah. Amen. Everybody say perilous times. Des temps difficiles. Hallelujah. In every nation, Dans toute nation, there are perilous times. il y a des temps difficiles. Every nation is struggling. Toute nation souffre. Recently, look at what happened to France. Regardez ce qui s'est passé en France. Their contract with Australia Leur contrat avec l'Australie was cancelled. a été annulé. So now France, they are going to lose about billions Donc maintenant, la France va perdre des milliards that they used for selling their submarines. parce qu'ils ont perdu le contrat pour vendre des sous-marins. Billions. Des milliards. Billions is money, eh? Talking about billions. Parler de milliards, c'est de l'argent. Everywhere. Partout, Grève. il y a la grève. Manifestations. Il y a des Everywhere. manifestations. And when people are crying, fix the country, do this, Quand les gens do this. pleurent, They don't read the Bible. The Bible says that whether you like it or not, in these last days, difficult times will come. les gens pleurent et disent qu'il faut fixer le pays. Mais il y a écrit que dans les derniers jours, il y a des temps difficiles. Verse 2. Men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemous, disobedient of parents, and unthankful, unholy. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Without natural affection, truce breakers, false accusation, incontinent, fierce, despisers of those that are good. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Traitors, hardy, highly minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Lovers of themselves more than God. Ils s'aiment plus que Dieu. Ils aiment eux-mêmes plus que Dieu. Ça veut dire que ce qui les fait plaisir, c'est ça. Tu parles de Dieu qui est Dieu. Hallelujah. Amen. He doesn't even think about God. He's thinking about Il his ne pense life. même pas à Dieu, il pense à sa vie. Having a form of godliness and denying the power thereof, from such turn away. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui est fait, la force. Today, most people are showing that they are Christians, but if you look inwardly, they are not Christians. Il y a beaucoup de personnes qui montrent qu'ils sont chrétiens, mais quand vous regardez bien profondément, il n'y a rien de... People are in the church, Il y a des gens à l'église, and even choir leaders sometimes in the big churches, il y a même des met the chorale. maîtres de chorale. They do juju against the other people so that they will not take their Ils place. vont chez le marabout, ils vont faire des Grigri. gris-gris sur d'autres personnes afin de prendre leur poste à l'église. Even some pastors in some churches, Même des pasteurs dans certaines églises, either they lie or do things so that you can't take their position. soit ils mentent ou ils vont faire des choses afin qu'on ne peut pas prendre leur place. They love themselves more than God. Ils aiment plus leur They personne. put the word of God aside. Ils mettent la parole de Dieu à They côté. pretend to be godly. Ils prétendent d'être sous l'onction de Dieu. But it's not from God. Mais cela ne vient pas de Dieu. All these things Toutes ces to choses let you know that we are in the last days. doivent vous montrer que nous sommes dans les derniers temps. Hallelujah. Amen. Let me read what Jesus said small, then later we'll continue from what Madam Taba left. Je vais vous lire ce que Matthew Jésus a chapter dit. 24. Matthieu chapitre 24. Matthew chapter 24. I'm taking my time to read from verse 1. À partir du verset 1. And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him to show him the building of the temple. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon the other, that shall not be thrown down. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée.
Hallelujah. Amen. You know, anytime I wake up or I'm driving Vous savez, à chaque fois que je me réveille ou je conduis and I look at La Défense, et je regarde la défense, the buildings, les constructions, I ask myself, et je me demande. so God, you want to say that the time is coming, all these things you are going to do? Donc, Dieu, je me Bring pose la them question down. que toi, Dieu, tu es en train de me dire qu'un jour, toutes ces constructions vont tomber. To the human mind, it's not possible. Dans l'esprit d'un humain, cela n'est pas possible. But the Bible says the day is coming Mais la Bible dit que les jours arrivent. that is going to happen. Et cela va arriver. Hallelujah. Amen. Then let's see the verse 3. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of the coming and of the end of the world? Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent, en particulier, lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? And Jesus answered and said, Take heed that no man deceives you. Et Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous déçoive. Tell your neighbor, take heed that nobody deceives you. Dites à votre voisin, prenez garde que personne ne vous séduise. Hallelujah. Amen. Take heed. Prenez garde. In these last days, Dans ces derniers temps, take heed means be careful prenez garde veut dire faites that attention nobody deceives you. que personne ne vous déçoive. Hallelujah. Take heed. Prenez garde. It can be a pastor. Cela peut être un It pasteur, anybody. toute personne. Be careful. Faites attention Nobody deceives you. que personne ne vous déçoive. Hallelujah. Amen. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiseront beaucoup de gens. For many shall come, and ye shall hear of wars and rumors of wars. See ye not be troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Hallelujah. Amen. And nation shall rise against nations, kingdom against kingdoms, and there shall be famine and pestilence and earthquakes in diverse places. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. All these things are the beginning of sorrows. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. There shall be diverse, and they shall deliver you up to afflicted and shall kill you, and ye shall be hated of all nations of my name's sake. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. And then shall many be offended and shall betray one another and shall hate one another. Alors plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns et les autres. Look at now what is happening. Regardez ce qui arrive. Churches are even fighting churches. Maintenant les églises se combattent. Pastors Les églises. fighting pastors. Des pasteurs se battent entre eux. All these things, Toutes ces choses, the Bible has spoken about it. la Bible dit. Amen. Amen. Then he said, Et ensuite il dit, verse 10. Verse 10. And then shall many be offended and shall betray one another and shall hate one another. Verse 11. And many false prophets shall rise and deceive many. plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiseront beaucoup de gens. Hallelujah. Amen. Many false prophets. Beaucoup de faux prophètes. Only yesterday I was listening to the radio of Ghana. Hier j'écoutais la radio du Ghana. There is a man who says he's a man of God prophet. Et il y a un homme qui disait que c'était un prophète de Dieu, un prophète. And his church members, Et les membres de son église, especially the young boys, et en cas particulier les jeunes garçons, he will suck their sex organ, and when sperms come, he will use white handkerchief to go and use it for juju. I mean, a church for rituals. il va Oh, Dieu, ce n'est pas un péché pour dire. il va sucer le sexe des jeunes garçons afin de Prendre leur sperme et faire c'est une sorte de rituel. And he says he's a pastor. He has a church. Il se dit pasteur. Et il a son église. I looked at
somebody came on the radio. He said, "Yes, I've been a pastor for a long time. Et il y a quelqu'un qui est venu à la radio a dit que j'étais un I pasteur was pour doing longtemps. rituals for Et people, pour longtemps, j'ai fait des rituels pour les gens. but there is one ritual I did that ritual is haunting me. J'ai fait un rituel et ce rituel maintenant me hante. I buried a pregnant woman J'ai enterré une femme enceinte alive. en vie. What are you looking for? Qu'est-ce que tu recherches? Fame, like money, or what? Tu recherches quoi? La gloire, l'argent? You who is doing that, won't you die? Toi qui fais ça, tu vas pas mourir un jour? Because we are in the last days. Parce que cela se passe parce que nous sommes dans les derniers temps. People want fame, power, Les gens veulent la gloire, le pouvoir, everything for themselves. tout pour eux. Me, one of the signs Mais un des signes that makes me know if a prophet is a true prophet or is a false prophet. qui me montre que le prophète est un vrai ou un faux, Any prophet who use his name to say, I heal you, tout I- prophète qui utilise son nom pour dire que je te guéris, I prophesy, je prophétise, and you got healed. tu vas être guéri. Should I prophesy, church? Est-ce que je dois prophétiser l'église? You are not a prophet of God. Tu n'es pas un prophète. Because if God sends you, Parce que si Dieu t'a envoyé, you humble yourself. tu seras humble. Tu dois être And when humble. God uses you, Et quand Dieu t'utilise, you give glory to God. tu rends gloire à Dieu. When you read the Bible, Quand tu lis la all Bible, sometimes the disciples will go to places. parfois des disciples vont aller à certains endroits. People want to worship them. Les gens veulent les adorer. They say, get up. Ils leur disent, Don't levez-vous, worship us. ne nous We adorez are pas. men like you. Nous sommes des hommes comme vous. Hallelujah. Amen. But now, Mais aujourd'hui, men of God want to be worshipped. il y a des hommes de Dieu qui veulent être adorés. Some, even if you don't call them by their titles, Mais il y en a même si tu ne les appelles pas selon leur titre, they will curse you. ils vont te maudire. Where are we going? Où allons-nous? But all these things has been prophesied. Mais toutes ces choses ont été prédites. You see, they have brought counterfeit, Ils ont amené contrefaçon, de la contrefaçon. so much that most people are losing their faith. Il y a tellement de contrefaçon que les gens maintenant perdent leur foi. Hallelujah. Hallelujah. Amen. But also, don't forget Mais n'oubliez pas that the Bible says in the last days, que la Bible dit dans les derniers many temps, will lose their faith. beaucoup de personnes vont perdre leur So foi. don't allow anybody to deceive you N'autorisez personne à vous décevoir to lose your faith. pour que vous perdiez votre One foi. of the greatest enemy that can deceive you to lose your faith Il y a l'ennemi qui peut vous décevoir et vous permettre de perdre votre foi, is you yourself. c'est vous-même. Hallelujah. Oh, I say you yourself. Vous-même, vous êtes votre propre ennemi. Hallelujah. Amen. What you are determined to do. Quand tu es dans les choses dans lesquelles tu es déterminé, Hallelujah. Oh, hallelujah. If Catherine, merci. your name, I wanted to say Karen. If Catherine Si moi, or si Pastor Sami, si Pasteur Samy, God has made it in such a way Dieu l'a fait d'une manière, that we came from the same family. on vient de la même famille. We didn't beg God to put us in the family. Nous You n'avons should know. pas supplié Dieu pour nous mettre dans la même famille. So Vous devez if le let's say savoir. Pastor Sami is Pastor Sami Abouadji, Si Catherine, c'est Catherine Abouadji, hallelujah. And Catherine is Catherine Abouadji. et Pasteur Samy, c'est Pasteur Samy Abouadji, We were born by the same mother, the same father. nous sommes nés des mêmes parents. No matter what happens between us, Peu importe ce qui arrive entre nous, it can't break that blood that brought us together. cela ne peut pas briser le sang qui nous a ramenés sur terre. Are you with me? I can even say, Je peux dire, from today, à partir you are d'aujourd'hui, no longer my sister, tu n'es plus mon frère. but it will be only between us. Cela ne va être que All entre the nous. people around, they know that you are a Mais sister and brother. toutes les personnes autour de nous savent que nous sommes frères et sœurs. Are you with me, somebody? Est-ce que vous me So comprenez? if you're a child of God, Donc si vous êtes un enfant de Dieu, let nothing separate you, let nothing deceive you from being a child of God. ne laissez rien vous séparer du fait que vous soyez un enfant de Dieu. You are a child of God, remain a child of God. Vous êtes un enfant de Dieu, restez enfant de Dieu. Hallelujah. Amen. Many things will come. False prophets. Then he says, because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Verse 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité
du plus grand nombre se refroidira. Hallelujah. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Hallelujah. Amen. Anybody, no matter what you are passing through, Peu importe ce que vous traversez, if you can stand to the end, si vous tenez ferme, you shall be saved. vous serez sauvé. Amen. Amen. Let's continue quickly. Verse 14. And the gospel of the kingdom shall be preached in all the world with the witnesses unto all nations, and then shall the end come. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Note that today, Aujourd'hui, because of the internet, à cause de l'Internet, social media, des réseaux sociaux, the word of God is running very fast. la parole de Dieu passe très vite, se propage très vite. Hallelujah. So if the Lord comes today, Si le Seigneur arrive aujourd'hui, he has fulfilled his word. il a accompli sa parole. Amen. Amen. Let me read from verse 20. Allons au verset 20. Okay, no. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. God used every 6 days to create the world. Dieu a utilisé les saisons pour créer le monde. And on the 7th day, Dans le 7e jour, he rested. il s'est reposé. Nobody knows the day Jesus is coming. Personne ne sait à quel jour Dieu va arriver. But the Bible says, Mais la Bible dit, be careful faites attention that that day que ce jour-là, does not be on the Sabbath. ça ne soit pas le jour de sabbat. Hallelujah. When we talk of Sabbath, Quand on parle de sabbat, it's the day that people rest. c'est le jour où les gens se reposent. And the Bible says, Et la Bible dit, when people will be given to marriages and be enjoying quand les gens vont se réjouir and doing marriages, et faire les mariages, that is where et c'est là the end shall come. que la fin va So arriver. when people are not ready, Mais quand les gens when they are not thinking about God, quand ils ne penseront pas au Seigneur, that is the time là c'est le moment, it shall come. Jésus va arriver. So let us be ready at all times. Donc soyons prêts à tout moment. It says, for then shall the great tribulation, such as was not since the beginning of the world to the time, nor ever shall be. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. I'm reading it again. Listen to this very carefully. Verse 22. Verse 21. For then shall be great tribulation. Car alors la détresse sera si grande. The tribulation comes from the word trouble. La détresse vient les tournements viennent There will be great troubles. Il y aura des grands troubles, problèmes. Hallelujah. Great troubles. La détresse sera si grande. Such as was not since the beginning of the world. Qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde. So listen. Donc écoutez, Somebody whose house, quelqu'un dont sa maison, because of erosion, parce que à cause de because of l'érosion, the rain La that fell, pluie. that it washed and broke the house. cela a détruit sa maison. People have been saying, Les gens disent, I've stayed in this house je suis resté dans for cette 90 years. pour 4 I've stayed in this city Je suis resté dans cette vie since I was born. depuis que je suis né. I inherit the house J'ai hérité de la maison from my great grandfather. par mes grands-parents. I've never seen these things happening. Je n'ai to jamais us vu before. cette chose nous arriver. Hallelujah. And they lost everything. Et ils ont tout perdu. The Bible says that tribulations that are coming, it has never happened before. Et la Bible dit que les détresses qui vont arriver ne seront jamais arrivées par Things that we have never experienced des before. choses que nous n'avons jamais eu l'expérience. Look at this corona issue. Regardez la Covid.
People say, oh, Corona has happened before. No, it has not happened before. Les gens disent que cela est arrivé There avant. was a similar sickness, Il y a eu des maladies similaires, but it was not the Corona that we are facing now. mais ce n'était pas la Covid que nous traversons maintenant. Why is it that in those days they didn't ask everybody to be injected? Pourquoi auparavant ils nous ont pas demandé de se faire vacciner? But what happened in the olden days is that they all put on masks. They just told them to put on masks. Ce qui est arrivé auparavant, on leur a juste demandé de mettre le masque. Hallelujah. Amen. Verse 23. Verse 22. And except the days should be shortened, there shall no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. If you have a pen, underline that. Si vous avez un stabilo, surlignez le verset 22. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Hallelujah. Behold, I have told you before, verse 25. Oh, sorry. Then if any man shall say unto you, Lo, the Christ or there, believe it not. For there shall arise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, inasmuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Behold, I have told you before. Versets 23 à 25. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Amen. 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 I just want you to be ready. Je veux que vous soyez prêts. Because all that is happening, Parce que toutes les choses qui arrivent, the Lord has already told us. Dieu nous l'a déjà dit. Amen. Next week, La semaine prochaine, I would like to bring the difference why people say, je veux vous faire montrer la différence entre pourquoi les gens disent the suffering will come before the rapture. Que la souffrance va arriver avant l'élèvement, c'est ça? The Antichrist, the sign, the 666 will come before Les signes the de rapture. l'Antéchrist vont arriver avant l'élèvement. And why the Bible also defends it that after the rapture, Et pourquoi la Bible dit après l'élèvement, that we're going to face the 666. nous allons voir l'Antéchrist. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Next week, I will share with you. La semaine prochaine, je vais vous l'expliquer. So that this issue of vaccine, it is 666. It is not. C'est No. les problèmes que les gens ont avec le vaccin, je vous ferai comprendre. What is happening Ce qui se passe, is just to let us know c'est juste pour que nous sachions. that if you don't work hard, Si tu ne travailles pas, if you don't take the dur, faith si tu ne prends pas la foi to go to heaven, pour aller au paradis, when Jesus comes, quand Jésus va arriver, for you to be raptured, afin que toi tu sois élevé, then it is finished. cela sera fini. The life will be very difficult for you. La vie sera très difficile. So all that is happening Toutes les choses qui arrivent, is a sign c'est un signe for you pour toi, to be ready. afin que tu sois prêt. Amen. Amen. When you read the Bible, Quand tu lis la Bible, anything that will happen, toute chose qui va arriver, God gives Dieu donne an example, des exemples. or it makes something to happen Il va faire en sorte qu'il y a des choses qui arrivent for us to see. pour qu'on puisse comprendre. This affair of rapture, Cette affaire d'élèvement, somebody will say, hey, has it happened before? il y a des gens, ils vont dire, Est-ce que ça c'est déjà arrivé. Yes. Oui. You all know the story of Elijah Vous savez l'histoire d'Élisée and Elisha. et Élisée et Eli. Hallelujah. The Bible says that Elijah was walking with Elisha, La Bible dit que Élisée marchait avec Élie and Elisha, et Élisée, the eyes open, ses yeux se sont and he ouverts saw fire et il a vu le feu, and chariots of fire, un chariot de feu, horses of fire. des chevaux en feu. He saw them, Il les a vus and Elijah et Élie was raptured, was taken to heaven.
a été pris et est parti au ciel. And when he was going to Et heaven, quand il allait au ciel, his clothes fell. His manteau est tombé. So rapture is there. L'élèvement est là. It has already happened. Cela était déjà arrivé. The Bible says, La Bible dit, the Bible did not say where Moses la Bible n'a pas dit où Moïse was buried. a été enterré. Why? Pourquoi? Because if the Israelites Parce que si les knew Israélites where Moses died, savaient où il était mort, they would have worshipped Moses. il aurait rendu gloire à Moïse. No, adored Ad- Moses. adoré. So Moses, Donc Moïse, though the Bible did not say it, mais la Bible n'a pas dit, it is believed c'est la croyance he was raptured. c'est Let them live. élevé. That is why C'est pour cela, when Jesus was being raptured, quand Jésus a été élevé, the angels that the disciples les disciples who saw Jesus ascending, qui ont vu Jésus aller vers les cieux, they said they saw two men ils ont vu deux hommes, like Moses and Elijah. comme Moïse et Élisée. Why didn't they talk about Isaiah or any other prophet? Pourquoi ils n'ont pas parlé d'autres prophètes? Because these two prophets, Parce que ces deux prophètes, I believe they were raptured. ils croient qu'ils ont été élevés. And Jesus, Et Jésus, who is also qui est the également Son of God, l'enfant he de was also Dieu, raptured. a été également And the élevé. same Jesus said, Le même Jésus a dit, il va revenir and take us also. et il va nous prendre également. So in John chapter 14, Donc dans Jean he chapitre said, let 14, not your heart be troubled. ne laissez pas votre cœur être troublé. For in my Father's house Dans la maison de are mon many Seigneur, mansions. il y a beaucoup de If it were maisons. not so, Si tu n'es pas, if it were not so, si ce n'est pas ça, I would not have told you. sinon je ne vous l'aurais pas dit. In my Father's house are many mansions. Dans la maison de mon père, I'm il y a going to beaucoup de prepare a place for you, Je vais vous préparer un so that endroit. where I am, Donc où je suis, you will also be there. vous serez également là-bas. Hallelujah. Amen. And that is what we are waiting for. Et c'est cela que nous attendons. Hallelujah. Amen. Whether you like it or not, Que vous le vouliez ou non, a time is coming. il y a un temps va arriver. God is going to take us. Dieu va venir nous prendre. When you read Quand vous lisez the book of 1 Corinthians, 1 Corinthiens, chapter 15, chapitre 15, it says that them that are dead in Christ, ceux qui sont morts en Christ, they are sleeping ils dorment in a twinkle of an eye. et dans un They clin d'œil, will rise up, ils vont s'élever. and them that are alive Et ceux qui sont will vivants, also be raptured with them. ils seront élevés And avec eux. these our mortal bodies Et notre will be changed corps, into immortal body. notre cœur mortel sera changé en corps immortel. What does it mean? Que cela veut The dire? way you see me now, or the way you know somebody when he dies, La manière que vous voyez, vous connaissez la personne quand elle est morte. when you see the person in a vision, Quand vous la voyez dans la you vision, see the person at the same age. vous la verrez dans le même âge. Hallelujah. Because when Jesus died 2,000 years ago, isn't it? Jésus est mort Or depuis raptured 2000 2,000 years ago. il y a plus de 2000 ans. But anybody Mais toute personne who says he sees Jesus, qui dit qu'il a vu Jésus, he doesn't say, and I saw an old man. ne disent pas qu'ils l'ont vu en vieil homme. Hallelujah. He sees Jesus Ils l'ont vu, as a man at the age of 33. ils l'ont vu en tant qu'un homme de 33 ans. Hallelujah. Amen. This is what is going to happen C'est ce qui va arriver. when we are raptured. Quand nous serons élevés Let me tell you, in the realms of the spirit, dans l'esprit, we will know one another. nous allons tous nous connaître. When I see you, I will know you. Quand je te verrai, je te connaîtrai, And you will know reconnaîtrai. Et toi, tu me reconnaîtra. Hallelujah. Amen. It is my prayer C'est ma prière that all of us que nous tous, will work out our salvation. nous allons travailler sur notre salut. We'll stick to the Lord. Nous allons rester dans la parole. We will cleave to the Lord. Nous allons We will walk by the word of Nous allons God. travailler selon la We parole de will Dieu. obey the word Nous allons obéir la parole to the end. jusqu'à la fin, That will not lose our faith. afin que nous ne perdions pas notre Let foi. nothing deceive you. Ne laissons rien nous décevoir. Let nothing deceive you. Laissons rien nous décevoir. Jesus is coming very soon. Jésus arrive très bientôt. Hallelujah. Amen. Jesus is coming very soon. Jésus arrive très bientôt. Are you ready? Êtes-vous prêts? If Jesus is to come today, Si Jésus arrive aujourd'hui, are you going with him? est-ce que vous allez partir avec lui? If Jesus comes today, Si Jésus arrive aujourd'hui, are you ready? es-tu prêt? The
Don't be like the foolish virgins. Ne soyez pas comme les vierges folles. They were invited. Elles ont été invitées. They were given all the right to enter. On leur a donné tous les droits d'entrée. But they didn't take extra oil. Mais ils n'ont pas pris un surplus They d'huile. didn't apply the word of God. Elles n'ont pas appliqué la parole The de time Dieu. it was needed to apply it. Au moment où il était utile d'utiliser la parole And when de it Dieu. comes to the time God wants you to apply the word, Et quand il arrive au moment où Dieu veut que vous appliquiez so sa that your parole, light will shine, afin que votre lumière éblouisse, you cannot now go to the pastor for advice. vous ne pouvez pas aller chez le pasteur pour qu'il vous donne Or un a conseil, brother or sister in Christ. ou chez un frère ou une sœur en Christ. Everybody is getting ready to go. Tout le monde cherche à aller. You can't disturb anybody. Tu ne peux pas déranger les So gens. now that we are alive Maintenant que nous sommes en vie and we have time, et nous avons le temps, let us work out our own salvation. travaillons sur notre salut. Cleave to the Lord. Connectez-vous And à Dieu. don't let the world deceive you, Ne laissez pas le monde vous or the décevoir things of the world ou les deceive choses du you. monde vous décevoir. The Lord is real. Le Seigneur est réel. Hallelujah. Amen. Though if you have not seen him, Ceux qui ne l'ont pas vu, though if you have not seen him, même si tu n'as pas, même si tu ne l'as pas vu, since you gave your life to Jesus, depuis que tu as donné ta vie à haven't you seen Jésus, a difference in your life? n'as-tu pas vu une différence dans ta vie? This shows that he's alive. Cela montre qu'il est en vie. May the Lord help us. Que le Seigneur nous aide. And when he comes, Et quand il arrivera, none of us will be left behind. aucun d'entre nous sera laissé. Hallelujah. Amen. Let's stand on our feet. Levez-vous. We want to pray. Nous allons prier. The Bible says that them that are strong should help the weaker ones. La Bible dit que ceux qui sont forts doivent aider les faibles. This is not the time to be judging one another. Là, on n'est pas arrivé à un moment où il faut se juger les uns This les is the autres. time to encourage one another. Là, on est arrivé à un moment où il faut qu'on s'encourage entre nous, To stand, de se tenir to be saved. afin que nous soyons sauvés. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lift up your hands. Levez vos mains. I want you to pray. Je veux que vous priez. The Bible says that in the last days, La Bible dit que dans les derniers there temps, will be many deception, il y aura beaucoup de déceptions, many confusion, beaucoup de confusion, many distraction, beaucoup de distractions, many things that will weaken the children of God. beaucoup de choses qui va rendre But faibles may les the enfants Lord de Dieu. sustain us to be strong. Mais que le Seigneur soit en nous et que nous restons fermes. That nothing will take us from the Lord. Que rien ne nous sépare du Seigneur. That the fear of God Que la crainte du Seigneur will take us on, qui va nous, will direct us, cela va nous will diriger, grant us wisdom qui va nous donner and give us strength de la force and the intelligence et l'intelligence. pour les sauver, pour les servir. Lift up your hands. Levez vos mains. Talk to God. Parlez à Dieu. In the name of Jesus, Father, we pray by the power of the Holy Ghost. We pray that, Lord, as it has been said, it's not by power, it's not by mind. But Father, we pray that your spirit will quicken and strengthen us. In the name of Jesus Christ. Father, we don't want to lose heaven. We don't want to lose the rapture. It is our prayer. Help each and every one, oh Lord, under the sound of my voice. Yeah, to be ready, that nothing will obstruct us, nothing will deviate us from the love of God, that we be fortified and be strengthened in the things of God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Father, we pray by the power of the Holy Spirit that let, oh Lord, your children be fortified and be strengthened. Let no deception. This is the cause of which you gave us the Holy Spirit to strengthen and to lead us. Let us hearken to the voice of the Spirit of God. Let us not quench the Spirit of God. In the name of Jesus. Let nothing of our emotions, let nothing of what we see, let nothing of what we hear, let nothing of what we touch, let nothing of what we sense, oh Lord, affect us, oh God. I pray in the name of Jesus that our love for you will not be thwarted, that nothing will obstruct us, oh God, that will endure to the end, no matter the difficulties, no matter what we're passing through. I pray that each and every one of us, anyone who is going outside the track, Father, bring him or her in the track and let us run with patience and with the unity of the Spirit. And let us run to finish the race
to your glory and to your praise. In the name of Jesus, strengthen us. Reveal yourself to us. Let us hear your voice. Let us know what you want us to do. Let us know that the Lord, you have not abandoned us. Let us hear your voice. The Bible says that your sheep know your voice. Let us hear your voice and do that which you want us to do. In the name of Jesus, I pray. Amen. I want us to, before I sit down, I want us to pray for a lot of people who have traveled in our midst. Je veux que nous prions pour les gens. Il y a beaucoup de gens qui ont voyagé parmi nous. Emilia and Leah, they've traveled. Emilia et Léa, ils ont voyagé. Alain, Frank and the mother too, we all know they have Franklin et sa traveled. mère ont voyagé. Madame Taba has traveled. Madame Taba également a voyagé. Mr. Akwesi has traveled. Monsieur Akwesi We want to dip a voyagé. all of them in Je the veux blood. que nous les mettons tous dans le sang. Hallelujah. May the Lord protect them and bring them back Que le safely. Seigneur les protège et les ramène. Anybody who did not come to church, Que toutes les personnes qui ne sont pas venues we à dip l'église, them in the blood. qu'on les mette dans We le sang ask de for Jésus. divine protection. On demande pour la protection divine. Nothing will deviate them from Rien us. ne va les dévier de Dieu. In the name of Jesus, Dans le nom de let's Jésus. pray. Let's pray Prions. in the name of Jesus. Father, we pray for brethren who have traveled. Oh God, we dip them in the blood. We pray for all those who are not able to come to church. Them that are sick, we pray for healing. That are tired, we pray for fortification. Whatever the enemy is using to deceive your children, Father, we come against it. And Lord, we pray them that looks, oh Lord, them that are waiting, oh Lord, for your strength. Father, we pray, fortify your children, fortify your children. Whatever is making them, whatever made them travel, let their purposes be accomplished, and let them come with a testimony. Let them come knowing that the Lord God Almighty, He is our King, He is our Savior, He is our God. We pray for all those who did not come to church. We dip them in the blood. We dip them, whatever they are passing through, whatever be their challenges. We pray that let the Spirit of God take control. We pray in the name of Jesus that your children will hunger and thirst for righteousness. In the name of Jesus, we thank you, Lord. We bless your name. In Jesus' name. Pius, come, let me pray for you. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lift up your hands. Later I will say things to you. I'll just tell you what I see about you. Amen. Whatever gift the Lord gives to you. Peu importe le cadeau que le Seigneur t'a donné. Non, le don. Le don, pardon. Don't tell people. Ne le dis pas aux autres. Are you with me? You are too young now to fight. Tu es trop jeune pour combattre. Just keep it. Garde Build yourself. Garde ton don. And at the appointed time, Et arrivé à un certain moment, the Lord will use you to shock people. le Seigneur va t'utiliser pour choquer. Don't struggle. Don't be hasty. Ne te fatigue pas. It is not competition. C'est pas une compétition. The Lord is preparing you. Le Seigneur te prépare. And at the appointed time, Et arrivé à un moment, everybody will see and testify tout le monde verra ta gloire et va what the Lord va témoigner is going to de ce use qu'il a you fait for. toi. But don't tell people Mais dis rien. like Joseph told his dreams to his brothers Comme de la manière que Joseph a dit ses rêves à ses frères. for him to be disturbed and have problems. Afin qu'ils ont... De cela, il a été distrait. Are you with me? Remain focused. Reste focus. There are things the Lord will reveal to you. Pray about it. Il y a des choses que le Seigneur va te révéler. There are things you don't even have to tell your father. Il y a des choses même que tu n'as pas besoin de te dire à ton père. You have to go on your knees and pray. Tu t'agenouilles et tu pries. Are you with me? Est-ce que tu es I'm talking about spiritual things. I'm not talking about physical. I'm talking about spiritual. The Lord will reveal certain things to you. If you don't understand, come and see me. Your pastor, I'll tell you. Si tu comprends pas, va voir pasteur Samy, va t'expliquer. And remain focused. Et sois focus. Amen. If you come out before your time, Si tu sors avant le moment, you have so many attacks. tu auras beaucoup d'attaques. So be very, very quiet and be prayerful. Sois calme et prie beaucoup. Amen. Church, let us stretch forth our hands towards him. L'église, levons nos mains sur lui. Let's dip him in the blood, the blood, the blood, the blood, the blood. Father, we pray. Release your son in the blood, the blood. I plead the blood, the covering of the blood.
the blood, the blood, the power of the Holy Spirit, the blood, the blood, the blood, the anointing, the anointing, the anointing, the anointing, the Spirit of God, the Spirit of God upon his life. I pray in the name of Jesus. Any deception, any spirit that want to disturb him, we come against it in Jesus' name. Any attack, we come against it in Jesus' name. We come against attacks from ancestral backgrounds. We break them in the name of Jesus. For this one has been appointed for the use of the Lord. And I pray that nothing will obstruct him. In the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, receive the anointing, the grace of God, and the power from the Most High. I seal you with the blood. I seal you with the blood. I seal you with the blood. That the Spirit of God alone will take control over your life. Any other spirit that comes, may your heart reject it in Jesus' name. May your spirit of discernment be activated. May you discern and know that which is of God and that which is not of God. In the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your spirit. Thank you for your touch. In Jesus' name I pray. Amen. Come. You know something? I've been praying for you. I'm saying it openly so that everybody, your father will also hear it. Tu sais quelque chose, je prie pour toi. Et je le dis devant tout le monde pour que tout le monde puisse l'entendre. The Lord has given you a bright future. Listen to me very well. Even this I've not told my wife. I'm telling you, I want the church to know. The Lord has given you a bright future. That whatever you want to do, that it will be accomplished. Cela s'accomplira. But if you go outside the will of God, mais si tu vas contre la volonté de it will cut you short. Cela... No, yes, I'm telling you. I've not told my wife. Whatever you do, toute chose que tu vas faire, it will succeed. Cela va réussir. Whatever you want to do, toute chose que tu veux faire, will succeed. Tu l'accompliras. But if you go I don't know how to express it. Si tu vas contre la volonté de Dieu, it will cut you short. You'll be so happy, so this thing that you forget yourself. Tu vas tellement être contente de ta réussite que tu vas t'oublier. So take the fear of God. Take God very serious. No matter what you are doing in your workplace, among your friends, que tu fais parmi tes amis, take God serious. Are you with me? Take prayer serious. Prends la prière sérieusement et viens à l'église. Tais-toi, non, je sais que tu travailles, mais je dis, ce que je dis, je ne mens pas. J'ai pris pour toi, ce que j'ai vu que j'ai dit. C'est à cause de ça que j'ai dit devant tout le monde que si ça arrive, everybody will see and say, Pastor said it. Si cela arrive, tout le monde va, il l'a dit devant tout le monde, donc tout le monde va te You have a bright future. You are very forceful. But be careful not to go before your time. Sois humble. Are you with me? Ne va pas trop vite. Lift up your hands. Lève tes mains. I pray in the name of Jesus. I cancel any negative word spoken against your life. Any negative word that has been pronounced for you, we cancel in Jesus' name. We pray that the favor of God, the blessings of God will be upon you. We pray that the fear of God, the Spirit of God will humble you himself. The Spirit of God will take full control over your life that you yourself will not understand. That your life, God is going to use you to bring many to the Lord. If only you stay with the Lord. But if you go with them, they are going to cut you short. But we refuse that you be cut short. We refuse in the name of Jesus. We pray that you stand strong. Nothing will deviate you. Nothing will sidetrack you. You are a child of God. God brought you here for a purpose. And we dip you in the blood for your divine protection, for your divine future. We pray that the will of God will be accomplished in your life. We pray that the Spirit of God will take control. That even among your mother's children, they will know that God is with you. In the name of Jesus. I pray that there will be a transformation in your life. For everyone to know that God has touched you. That God is doing the work in your life. In the name of Jesus.
May the Spirit of God take control. I remove you from any covering that is not of God. Any ancestral covering, any manipulating covering, I come against it in Jesus' name. Anything you have taken, any covenant that you have entered into unconsciously, I destroy it in Jesus' name. And we dip you into a new covenant, sealed with the blood of Jesus. You are delivered and you are saved. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Okay, I have finished. Oh, can you give a clap of praise to the Lord?